עדי, יש לך מצגת? אז לפני עדי אני אגיד, I'll say a few words. This event is going to be a mix of English and Hebrew. Some of the people speak in Hebrew and have their slides in English. If anybody can't speak Hebrew in the audience, let me know. Okay, we're fine. 1, 2. All right, we'll do what we can. Avi mentioned the index, the Cleantech index. And I'd like to say a few words about that. Does the mouse work? Yeah. The Global Cleantech Innovation Index is carried out by Cleantech Group and the WWF, very prestigious institutes. And the index checks which countries currently have the greatest potential to produce entrepreneurial cleantech startup companies which will commercialize clean technology innovation within the next 10 years. This is the question they were trying to answer in the report they publicized last June. And the results, as Avi mentioned, were pretty stunning. Israel came first. There are a number of indicators which you probably can't see, but I will go over them in a moment. But it's nice to see Israel on the left-hand side. The interesting parameters are the outputs of innovation, in which Israel is first worldwide, and the evidence of emerging cleantech innovation, in which Israel excels beyond any other countries. And for comparison, you have to take into account that the mean score is 2.11. So we're pretty good on everything, but we're stunning on two very interesting indicators. And you can see the indicators here. And another thing that the report says is that Israel places first on the overall index, obviously, with extremely high evidence of emerging cleantech innovation drivers. The country has demonstrated the greatest density of high-impact cleantech startups, as well as a high level of business sophistication and entrepreneurial attitudes, strong venture capital activity, a good number of environmental patents, and more and more. And we have seen this happen here on stage. Our last two winners, the Israeli last two winners, Nova Lumos, winner of the 2012 competition, and Greenspence, winner of the 2013 competition, both got to the finals of the worldwide competition. Both companies did very well after the competition, in some extent thanks to the competition. And both founders, CEOs, will be here and will tell you about themselves and about their companies and about what the competition did for them. Nova Lumos and Greenspence target markets are very different, but this is the case with Cleantech. Cleantech is so broad and so multidisciplinary that you find a lot of different companies doing a lot of different things in very different markets. You'll soon hear about these. Another slide that I wanted to show here is a very interesting product of the Makov report about industrial production by technological intensity. I think it's very interesting to look at the technological intensity in Israel vis-a-vis the United States and Europe. And you'll see the intensity of very high technology in Israel is twice that of the United States, 3 times that of the average European. I think this is something very important, which a lot of countries are aware of, and a lot of countries trying to understand how it works here. But this is a topic for another lecture. רוצה לספר על התהליך שהחברות עברו. אנחנו התכנסנו כאן לפני חודש וחצי לחצי הגמר, ובחצי הגמר בחרנו את 6 הזוכות לגמר, ובין אותו מועד ובין המפגש של הגמר שקורה היום, החברות האלה עבדו יחד עם רוני פייבלוביץ' שיושבת כאן ושהגיעה אלינו דרך מכון הייצוג כבר לפני שנה, ורוני עשתה עבודה מצוינת כדי לעזור לחברות האלה להציג את הנושאים שלהם כמו שצריך. אני גם באה מהטכנולוגיה, ובן זוגי הוא יזם, ואני עובדת עם יזמים כבר הרבה שנים, ואני יודעת שיזמים תמיד מאוד מתלהבים מהטכנולוגיה שלהם ומדברים על החברות שלהם במונחים שלא מתאימים כל כך לשיווק.
במונחים טכנולוגיים, בכל מיני תכונות של המוצרים, ופחות בהתאמה של המוצרים לשווקים שלהם, וכאן רוני עשתה עבודה מצוינת, גם בהכנה והבנה של הדברים האלה, וגם ביצירת המצגות המתאימות, וגם ביצירת הטקסטים המתאימים שילוו אותם. אז תודה מראש לרוני. הדבר הבא שאני רוצה להגיד, זה אני רוצה להודות לשופטים שעשו עבודה מצוינת בבחינה של החברות. רוב השופטים של החלק הראשון נשארו לחלק השני. לצערי, דיקן הנדסה באוניברסיטת תל אביב, פרופסור יוני רוזנבקס, לא הצליח להגיע לכאן היום. אבל יש לכם את רשימת השופטים בדפים שלכם, בדפים ששלחנו ותלינו. הצטרפו אלינו 3 שופטים חדשים לחלק השני. אחת מהן היא מיכל וקרת וולקין, שיושבת כאן לפנים. השופט שני שהצטרף זה אופיר מה? אין לי פה את הרשימות, מקרן ברד. יובל מקרן ברד, ושופטת שלישית היא מיטל סטווינסקי מחברת עורכי דין מאוד מאוד מעניינת בשם גרינברג טרוריג. אז אני מציעה שהשופטים ישבו כאן מקדימה, יהיה לכם נוח לשמוע את החברות ולשאול שאלות. אז אנחנו